So, hola, I don't know what, no sé qué, ok. Siempre hay un problema desde YouTube, cambiaron su sistema. Tengo como 10 minutos aquí esperando que empiece mi video. Ok, so hola a todos, bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy vamos a ver otros verbos auxiliares should y must y también la estructura have to. Antes que empezamos, recuerdes que esta clase, los miembros del clase pueden unir a la clase, unir a la conferencia. Si no eres miembro del clase, puedes unirse donde dice unirse abajo de este video. Y después paso otro enlace que lo voy a poner aquí ahorita. Los miembros pueden ir a este enlace y ahí se van a encontrar, y acabo de poner el enlace en el chat, ahí se va a encontrar un enlace para unir a la clase, unir a la conferencia. Ese es para los miembros. Vamos a ver quién tenemos en el chat. Vamos a ver quién tenemos en la conferencia. Tenemos en la conferencia, tenemos Inglés. Hi, Inglés. Can you hear me? Hi. Hi, How are you? I'm fine. Where are you from? I'm Colombia. From Colombia. Okay, nice to meet you. We've also got Nancy. Hi, Nancy. Nancy, can you hear me, Nancy? Hi, teacher. How are you? How are you? Fine. Good. And we've also got Ricardo. Fine. Ricardo, can you hear me? Can you hear me, Ricardo? No. Yeah. How are you, Ricardo? Hi, teacher. I'm fine. Thank you. How are you? Where are you from? I'm from Quito, Ecuador, but I live in United States. Okay, good. And we've also got Norma. I don't think Norma's microphone is working right now. So vamos a empezar la clase. Déjame poner aquí la pantalla. So today vamos a ver should, have to, and must. Y para empezar tengo preguntas para Ingrid, Nancy, Norma y Ricardo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5 frases en inglés usando esas palabras de hoy. Por ejemplo, aquí tenemos should, aquí tenemos have to, aquí tenemos mustn't, que es el negativo de must. Aquí tenemos don't have to, que es el negativo de have to. Y aquí tenemos shouldn't, que es el negativo de should. So, voy a leer esos ejemplos primero. You should do your English homework. You should do your English homework. The second one, you have to wear a seatbelt in the UK. You have to wear a seatbelt in the UK. So this one here, you should do your English homework. You have to wear a seatbelt in the UK. Seatbelt is cinturón, you know, en el carro, en el coche. Y UK is United Kingdom or Reino Unido. The next one, you mustn't smoke on the plane. You mustn't smoke on the plane. Next one. Mexicans don't have to get a visa to travel to the EU. EU. What is the EU? Nancy, what's EU? Do you know? Or anybody? No. Estados Unidos? No es Estados Unidos. Estados Unidos en inglés es US. Europa?
Yeah, there's a lot of noise from somebody. I don't know where that's coming from. So United States in English, US is United States. What's the EU? It's the European Union. Union, Unión Europea. So Mexicans don't have to get a visa to travel to the EU. And finally, you shouldn't use your mobile phone when you're driving. So basically, Norma has her hand up, but you don't have any, you tienes que conectar el audio, Norma. So aquí abajo tengo los de qué tratan esas frases. Por ejemplo, ¿cuál frase es no necesitas hacer esto, no es necesario? De esas frases que tengo aquí, ¿alguien en la conferencia me puede decir? ¿Qué me puede decir en la conferencia? O en el chat. No necesitas hacer esto, no es necesario. ¿Cuál de esas frases significa eso? Don't. Perdón. You shouldn't to do. You shouldn't use your mobile phone. No, no es eso, no. ¿Alguien aquí en la conferencia o alguien en el chat? You should do your English homework. You should do your English homework. No, eso no es que no es el deber. No es Homework necesario. es tarea. No es necesario. ¿Cuál de esas frases aquí? Should, have to, mustn't, don't have to, shouldn't. ¿Cuál de esos significa no es necesario? Does anybody know? ¿Alguien en el chat? Shouldn't. No, not shouldn't, no. Shouldn't es debería, no debería. Yeah, shouldn't is no debería, pero no es lo mismo como no es necesario, ¿no? ¿Cuál en inglés? ¿Cómo se dice no es necesario? Well, en inglés podemos decir it's not necessary. It's not necessary. But aquí hay una frase de esas 1, 2, 3, 4, 5 que significa que it's not necessary o no es necesario. Mustn't. No, mustn't, no. Tenemos la respuesta. Don't have to get. Don't have to. Very good. And also in el chat tenemos Adriana Osnaya and Irma Lemos and also Rosie Roblero. Esos tienen la respuesta correcta. Cuando decimos en inglés don't have to get, that means it's not necessary. It's not necessary. So let's copy that there. Oh, I don't know what happened there. Let's copy that. Vamos a copiar eso y vamos a ponerlo aquí. En Spanish sería no tienes que conseguir. Sí, no tienes que. O no es necesario para los mexicanos conseguir una visa para viajar a la Unión Europea. Don't have to. Cuando decimos en inglés don't have to, significa que no es necesario. Si quieres, puedes, pero no es necesario. Okay, the next one is then, ¿cuál de los que quedan no hagas esto, no está permitido? O otras palabras, está prohibido. ¿Cuál de esos? Should, have to, mustn't, or shouldn't? Shouldn't use. Pardon? Sorry? Shouldn't use. No. Mustn't. Mustn't, yeah, very good. I don't know. Got a lot of people. Tengo muchas personas aquí. Tengo Ingrid, Israel, Lisbeth, Nancy, and Ricardo en la conferencia hoy. Yeah, you mustn't. Cuando una cosa está prohibido, usamos must, must, not, o mustn't. So vamos a separar esos.
The next one then, the next one is, vamos a quitar eso de ahí. Haz esto porque es una regla o una ley. ¿Cuál de los que quedan es una regla o una ley? Have to. Have to. Yeah, this one here. You have to. You have to. Sorry, disculpen, mis perros están ladrando mucho. No sé si los yeah. Mhm. No está permitido, está prohibido, es otra palabra, manera de decir eso, usando mustn't. Okay. Let's carry on. What's the next one? Haz este, porque es una regla. Yeah, this is the one we just did, sorry. El próximo es, creo que es una mala, es que los perros me están distrayendo porque están ladrando mucho. Mhm. Creo que es una mala idea hacer esto. Espérame, tengo que parar sus perros. Don't worry. Oh, you shouldn't use. Maybe. Yes, you shouldn't use. Oh, nice pet. No. Eso fue el culpable, uno de los Entiéndelo. locos. Ahí. Ok, para seguir. Creo que es una mala idea hacer esto. You shouldn't to use. Yeah, you shouldn't. Yeah, you shouldn't use your mobile phone. You shouldn't use your mobile phone. I can't copy these things. Let's put that down there. Now I've got. I've lost my chat now. There it is there. You mustn't use your mobile. And the last one then is. Sure. I'm confused now because I've lost my. What's happened with this? Creo que es una buena idea hacer eso. Es la última aquí. So let's put that there and then we can take that off. So básicamente tenemos aquí ahora las reglas de esos verbos aquí. Should y must son verbos modales. Son verbos auxiliares. Y el otro have to no es un modal verb, pero es una expresión, es como tiene que en español. Funciona como un verbo auxiliar. So, básicamente, cuando hacemos... este está mal. What have I done here? Este no debería estar así, este no es. Este es como una recomendación. What happened with that? Deberías. Es que es una... it fue este. Mhm. That was the one there. So that doesn't go there. The one that goes there. So first of all, cuando creemos algo es una buena idea o que es como una recomendación, usamos should. Cuando queremos hablar de una regla o algo que es obligatorio, usamos have to, como en el español, tienes que o tiene que. Cuando hablamos de prohibición, usamos must not.
Y cuando hablamos de una cosa que no es necesario, sí lo puedes si quieres, pero no es necesario, usamos el negativo de have to, que es don't have to. Y finalmente, cuando este está mal aquí, este es cuando crees que no es buena idea. Creo que no es buena idea hacer esto. So, el último es como el negativo de este. ¿Cómo es la estructura de esos? Vamos a ver. Primero tenemos must. Primero tenemos must. So, todos los modos, todos esos verbos auxiliares, primera cosa, no cambian para la persona. Es el mismo con I, we, you, they, he, she, and it. Después necesitamos el verbo auxiliar. Después el verbo principal en su forma base. Por ejemplo, we must go to Mexico. Remember, must is para obligación. Should es lo mismo. No agregué aquí. Para hacer negativo solo tenemos que poner la palabra not. Must not. Yeah, not. Pero generalmente se hace la contracción y dice mustn't. Mustn't. Sorry. Mustn't. Mustn't. Y es lo mismo con el otro modo should. I should, primero sujeto, después should o shouldn't, el negativo, después el verbo principal. We should stop the class. He shouldn't go to China. She should watch Game of Thrones. Very good program. And finalmente have. Have no es un modo, pero funciona como un modo. The difference is que aquí tenemos que poner to. I have to do some work. We have to go to work. Y have sí cambia para la tercera persona. En la tercera persona tenemos que decir he has to go. También, como hemos visto antes en la pantalla anterior, el negativo es, la pregunta es, do you have to work on Saturday, por ejemplo? And the negative is, I don't have to wear, I don't have to, por ejemplo, I don't have to wear a tie. No tengo que llevar corbata. Si quiero, puedo. No es necesario. So, for example, Ingrid, do you have to work on Saturday? Do you have to work on Saturday? Well, I don't think Ingrid is there anymore. Israel, do you have to work on Saturday? No, I don't have. Yeah, the answer is no, I don't. What about you, Ricardo? Do you have to work on Saturday? No, I don't. Nancy, do you have to work on Saturday? Yes, I have to work. Oh, that's very sad. Ingrid, do you have to work on Saturday? Do you have to work on Saturday, Ingrid? No, I can't think she can hear me. Let's carry on then. Have you got any questions? Do you have any questions? No. And Nancy, Ricardo, do you have any questions? No, teacher. It's Okay. my first time that I listen to must. The first time you heard must. Yeah, but I understand. Okay, vamos a seguir. Primero tenemos más ejemplos de must. Para obligación tenemos dos opciones. Podemos usar must o podemos usar have to. Usa must para, perdón. Usa must para obligaciones específicas. Por ejemplo, una ocasión o personales. Usa have to para obligaciones más generales.
For example, I have to go to work now. Es una regla externa. Es como en español, tengo que ir al trabajo. Pero I must go now es como yo siento, debo irme en español. So must es para obligaciones personales y have to para reglas y leyes. I must phone my friend. Otra obligación personal, algo que se siente. He has to work early tomorrow. This is una regla externa, entonces estamos usando have to. Must es un verbo modal y solo existe en el presente. Para el pasado de obligación usa had to. Si estamos hablando en el pasado, no hay must en el pasado, entonces usamos had to, que es como en español, tuve que. Básicamente, la regla arriba no aplica en el pasado. Solo vas a usar have to para reglas externas y para cosas personales, obligaciones personales que sientes. So I had to get up early yesterday. Para preguntas, do you have to? Do you have to work on Saturday? La última regla es que en avisos escritos se usa have. Si es una noticia en un lugar, usa must, perdón, no have to. So, vamos a practicar la pronunciación de esos. I have, sí, debería comentar de la pronunciación, porque la pronunciación es así. I have to go to work now. I have to. Entonces, la pronunciación es como I have to. Well, maybe more like this. Have to. I have to go to work. Si lo escribo fonéticamente, es como eso. I have to. I have to go to work now. I have to go to work now. So, repeat after me. Who's there? Israel. I have to go to work now. I have to work now. I have to go. I have to go. I have to work now. Falta la palabra go. I have to go to work. I have to go to work now. Very good. Nancy. I have to go to work. Yeah. I have to go I to have work to now. go to work. No, I have to go to work now. I have to go. To work I have now. to go to work now. Good. No. Ingrid. I don't think Ingrid can hear. Ricardo. I have to go to work now. Okay. Ingrid. I have to go to work now. Very good. Yeah. Vamos a practicar los otros. I must go now. Ingrid. I must go now. Good. Israel. I must go now. I must go now. Good. Nancy. I must go now. Finally, Ricardo. I must go now. Very good. He has to work tomorrow. Again, escucha la pronunciación. It's more like has to. He has to. He has to work early tomorrow. Ingrid. He has to work early tomorrow. Good. Israel. He has to work tomorrow, early tomorrow. Good. Nancy. He Who's has to eating? work early tomorrow. Is someone eating in the class? Comiendo en la clase? No. Escucha. No, es que estamos viendo unas bolsas Israel. Oh, okay. Who didn't repeat? Ricardo. He has to work early tomorrow. He has to work early tomorrow. Very good. Okay, vamos a seguir con la próxima pantalla.
Ahora vamos a hablar de el negativo de have to. Y vimos aquí que must and have to son muy parecidos. I must go, I have to go, son muy parecidos. La verdad es que esta regla aquí puedes intercambiarlos en la mayoría de las situaciones. Son más o menos sinónimos. Pero en el pasado, perdón, en el negativo de have to is don't have to. Y el negativo de must is mustn't. En el negativo tienen completamente diferentes significados. Porque don't have to significa que no es necesario. You don't have to pay for this class, it's free. And mustn't is prohibido. Por ejemplo, you mustn't touch that high voltage cable. Okay, no debes tocar ese cable de alto voltaje. You mustn't, I've got two here, you mustn't walk on the grass. No debes pisar en el césped, creo que es. You mustn't smoke on the plane. No debes fumar en el avión. Esa es prohibición. But you don't have to pay for the classes. No es necesario. Si quieres, puedes ahí en el chat, puedes hacer un super chat y puedes pagar algo para el clase, pero no es necesario. You don't have to do any homework. Si quieres, puedes. Después la clase paso los PDFs a los miembros del canal. But no es necesario descargar eso y estudiarlo si no quieres. So, en la afirmación, have to and must son muy parecidos, pero en el negativo son diferentes, significan diferentes cosas. What else? Should. La otra que vimos es should, y should es verbo auxiliar que usamos para recomendaciones, sugerencias y consejos. I'm going to Russia. You should take some warm clothes. Voy a Rusia. Deberías llevar ropa caliente. Debería que sea. It might be cold. Puede ser frío. I think the government should do something about the traffic. Aquí frecuentemente usamos should con el frase I think, creo, or I don't think. Creo que el gobierno debería hacer algo acerca del tráfico. You shouldn't eat a lot of sugar. No deberías comer mucho azúcar. You should see that film. It's very good. Deberías ver esa película. Es muy bueno. Aquí film es film en el inglés británico, movie en el inglés americano. También una nota final. También podemos usar must. Vimos que must es para obligaciones, pero también podemos decir you must see that film or you must see that movie. En este caso, obviamente no es obligatorio que ves la película, pero es usando eso para hacer una recomendación muy fuerte. So, vamos a repetir esas frases, practicar la pronunciación de esos. You should take some warm clothes. Ingrid, you should take some warm clothes. Repeat. Ingrid? You should take some warm clothes. Very good. Yeah. Israel. You should take some warm clothes. Good. Nancy. You should take some warm clothes. Good. And Ricardo. You should take some warm clothes. Good. I think the government should do something about the traffic. Ingrid. I think the government should do something. No. Very, very difficult, muy difícil. I think the government. I think the government should do something. should do something. Something. Something
About the traffic. About traffic. Good. Let's carry on with the next one for Israel, I think. You shouldn't eat a lot of sugar. You shouldn't eat a lot of sugar. Very good. You should see that film. It's very good, Nancy. You should see that film. Movie, it's very good. Yeah, solo vas a usar uno. Film, si estás, es el inglés británico, o movie. Puedes usar cualquiera que sientes más cómodo. You should see that film. It's very good. Ok, vamos a seguir entonces. Creo que tengo algunas preguntas. If we can see them. Aquí en esos, lo que tenemos que hacer es, en cada frase tenemos uno que es correcto and tenemos dos opciones. We mustn't or we don't have to hurry. We have plenty of time. ¿Cuál es correcto? We mustn't hurry. We mustn't hurry. We have plenty of time. Or we don't have to hurry. We have plenty of time. Hi, got Maria. Hi, Maria, as a member of the chat. Sorry, Don't have to carry. Yeah, very good. The answer here is don't have to. Don't have to. I think I'll have to draw a little line here or something. How can I do this? Maybe I lost my toolbars. Let's just draw a box over the wrong answer. No, that doesn't work. Let's do it like that and put it there. So yeah, the correct answer is don't have to. Good. Number 2, you must remember to write the report. Yeah, very good. Must. So, what's happened with that thing? I can't do it there. So we're going to cross out should. Yeah. You must remember to write the report. Good. The exhibition was free. So I didn't have to pay. Don't have to pay. Yeah, very good. I didn't have to pay. So we can put that there, over that there, yeah. Number 4, do you have to or should you wear a uniform at your school? Do you have? Have to. Yeah, do you have to? Very good. So we can cross that one out. We don't want that one. Do you have to wear a uniform at your school? Number 5, we must or we had to wait 2 hours at security and nearly missed our flight. Must. No, porque este es en el pasado y recuerdo en el pasado para obligación tenemos que usar had to. Have to. Yeah. Good. I had to do a lot of homework. Sorry, I think this is bad actually. Yeah, it's a question. Had you to do a lot of homework when you were at school, or did you have to do a lot of homework when you were at school? Had you to do a lot of homework, or did you have to do a lot of homework? Did you have to do? Yeah, very good. Esa es una pregunta en el pasado acerca de obligaciones en el pasado. Entonces tenemos que usar esa estructura. Did you have to? Number 7. I think people who live in flats mustn't or shouldn't have dogs. Aquí flats es departamentos. Creo que la gente que vive en departamentos
mustn't have dogs or shouldn't have dogs. Es como una recomendación. Shouldn't. Yeah, exacto. Es como una recomendación. Entonces tenemos que, es una opinión, es una recomendación. Entonces que tenemos que decir shouldn't. She's allergic to dairy products, so she mustn't or doesn't have to eat anything made from milk. Doesn't have to. Mustn't. No, it doesn't. Sorry, mustn't. Yes, es correcto. Sí, sorry, yeah, mustn't. Porque doesn't have to es que no es necesario, pero en este caso, no, no debe porque está alérgico. Vamos a seguir con la próxima. Más preguntas, pero vamos a hacer este más chiquito. Ok, podemos ver eso. So, aquí tenemos que escribir las frases. For example, smoking is prohibited here. Fumar es prohibido aquí. Escribirlo en otra manera usando must, have to, should. Por ejemplo, you mustn't smoke here. Yeah. It isn't a good idea to go swimming after a big meal. No es buena idea a nadar después o ir a nadar después de una comida grande. You have to. It isn't a good idea. Shouldn't. Very good, very good. Yeah, you shouldn't go swimming. So we're going to put that there. The answer to number 2 is number 2. You shouldn't go swimming after a big meal. No voy a escribir todo porque no entra. Well, you shouldn't go swimming after a big meal. Es lo mismo como decir, isn't a good idea. Tengo Lisbeth Marin Moreno says, teacher, try to enter the class with Zoom application, but you did not hear it. I do not think I knew how it worked. Well, Lisbeth, para entrar al Zoom tienes que estar unido al canal, tienes que estar un miembro del canal. Me parece que no eres, por eso no. Ok, vamos a seguir. Was it necessary for them to pay cash? Esta es una pregunta. Was it necessary for them to pay cash? Didn't have to pay. Did you say did or didn't? It's a question. So it's did they have to pay cash? Is the answer here. Did they have to pay cash? That was number, sorry, I messed these up. That was number 1. Sorry. Yes, 1, 2. Number 2. It's because I thought the smoking, pensé que el smoking fue el número. Y este es número 3. The meeting isn't obligatory. You must to go to the meeting. No es obligatory. No es necesario. Yeah. Have to. You No es have necesario. to. Haven't to go. You haven't to. No, es negativo. You haven't to go to the meeting. Don't have to go. Yeah, very good. You don't have to go to the meeting. Good. Number 4. Number 4. It's bad manners to talk loudly on a mobile on a train. A mobile que es celular. En Estados Unidos dicen cell phone. En Inglaterra dicen mobile. Es mal educado hablar fuertemente en un celular en el tren. People. Shouldn't. Bueno, casi, pero como es shouldn't talk quietly. Porque quietly.
What is the meaning manners? Manners es como cuando dices please y gracias, como estás buen educado, decimos tiene good manners. Y una persona que es grosero, decimos que tiene bad manners. So Modales, aquí, perdón, como modales. modales, no sé la palabra en español. La manera de hablar. Vamos a ver, déjame ver en el diccionario. Manas español. Modales, sí, modales. So talk quietly. Y quietly significa como quietly es Rápidamente. tranquilamente, no muy fuerte, no muy alto. Good. Number 5. Lorries are not allowed on this road. Lorries es el inglés británico para camiones. No en México hay camiones, el autobús en la ciudad, pero quiero decir, en México se dice trailer. Los vehículos de carga, los vehículos de carga. En Estados Unidos se llama trailers. Y en Inglaterra se llama lorries. Lorries are not allowed to go on this road. Lorries mustn't. Very good, yeah. Lorries mustn't go on this road. Okay, con eso hemos terminado. So, muchas gracias. Esa es la más personas que he tenido aquí, creo. Ingrid de Colombia, Israel, Nancy de México y Ricardo de Ecuador. Gracias por asistir a la clase. Y gracias a todos en el chat. Irma, Lisbeth, tengo Rosy, tuve una persona unidos al canal, pero no lo veo ahorita. Ok, gracias a todos y regreso el próximo martes con otra clase. Goodbye. Bye bye. Thank you, Goodbye. teacher. Thank Bye. you. Bye. Bye.